Lord, it is me, the one you love. Lord, it is me. Sing it from your heart right now. Lord, it is me, the one you saved. Lord, it is me. Blessed are those who are desperate for I am desperate for you. hunger and thirst for you. Yeah. I am desperate for you. Lord, it is me, Lord, it is the me. one you love. Lord, it is me. You died for my sins and you died. Lord, it is me, Oh the God. one you saved. Lord, it is me. Oh God. I am desperate for you. Desperate for you, Jesus. Sibingelela abalaleli emakhaya. U-Apostle DMJ webandla Christ Ministry Church of Miracles. Namhlanje siyabonga ukuphinde sihlangene nawe kubabukeli bethu abalandela ku Facebook page Christ Ministry Church of Miracles, YouTube. Mawushaya nje ku YouTube ubheka uvele ushaya ukuthi Apostle DMJ Khumalo ku YouTube, ku Facebook uthi Christ Ministry Church of Miracles. Nalaba abasibukela ku WhatsApp siyabonga kakhulu. Asikuthatha kancane ukuthatha nje idatha lakho lithenge ubuke. Kubalekile uinvesta kuwena. Uma izinto zikaNkulunkulu investa kuwena. Namhlanje ngihambe ngedwa ngihamba noBabushazi. Babushazi ngabingeleli sisaqhubeka sihlonipha imithetho ebekiwe. Siyafaka ama-mask abukela emakhaya. Siyasanitize. Njengoba ubona sihlala emakhaya. Lokhu sibona nje ngisekhaya. Sihambile semakhaya. Babushazi ake simukele ohlelweni lethu sikubingelele ekhaya likaJesu. Ngithatha lithuba ke lokubingelela kwababukele emakhaya konzo yanamhlanje. Ngiyabingelela egameni leNkosi uJesu uKristu waseNazaretha. Amen. Balaleli namhlanje ngifuna sibheke isihloko sethu ngifisa ukubambezela. Once again, I want to thank you so much for watching our videos, and I do appreciate ukuthi wenze njalo. But please share nabanye abantu, ulike ipage, bese ngafisa nokubona ama comments, ni comment khona epage. uNkulunkulu musisenze njalo. Namhlanje ngifuna sibheke Babushazi isihloko sethu namhlanje sithi don't cease doing good. Don't cease doing good. Ungakiyeki ukwenza okuhle noma ungami ukwenza okuhle. In other words, don't stop doing good. Ngifuna sibheke leso sihloko. Namhlanje kwahlala kakhulu enhlizweni yami. Sibuka especially abantu noma umuntu osekhaya okwenze izwi because instructor izwi lenkosi ukuthi akenze into enhle. Now ukubheke abantu benze izinto ezinhle, but in return noma kubantu ababenze izinto ezinhle kungabonakali abantu benze izinto ezinhle kubona. Now libe lishilo izwi lenkosi ukuthi asenze izinto ezinhle, kodwa uma wenza izinto ezinhle uthi abantu abenzi izinto ezinhle. Kodwa namhlanje ngifuna siqale ukubheka izwi lenkosi. Let's break Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Cela uBabushazi asifundele. La kufundeka kanje. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Baba, izwi lakho uNkulunkulu wethu khuluma ngalo Baba,
abantu bakho balalele. Uthe abantu bakho bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Khuluma ke uNkulunkulu, khuluma ngenceku yakho. Gcobe uNkulunkulu wethu, ugcobe izwi lakho. Khulume ngalo, uNkulunkulu wethu lenza umsebenzi ophelele. Ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ophinde usifundele babushazi. Kepha masingadangali, singakhathali okwenzeni okuhle. Don't cease doing good. Masingakhathali maqhubeka. Ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Na indaba efanele siyibheke babushazi la mlalisa ngibukela. Singakiye kwenza okuhle. Amen. Singadangali. Ngoba siyovuna. Yes. Ngesikhathi esinjani? Esifanele. So uNkulunkulu kunale kunikeza khona umuntu mawufunda incwadi yamshumayeli ithi konke kunesikhathi sakho. Mesithi uchapter 9 umuntu uyanikezwa isikhathi nethuba. Okay. Umuntu ufika anikezwe uNkulunkulu isikhathi sokutshala noma sokwenza into enhle. Mesithi iBhayibheli ngesikhathi wenza into enhle ungadangali. In other words, ngesikhathi wenza into enhle don't stop doing good. Yes. Angazi nokuwabona uma sikhuluma ngobuhle, ubuhle bahamba in parallel nobubi. Njalo manginento enhle khona nembi. Njalo mwenza into elungile khona nesitha esimeleni nento elungile. So ekwenzeni kwakho into enhle yazi ukuthi kunobubi obuzoba khona. Ububi obumemi. Kodwa ububi automatically the fact that we are doing good things or we are doing good automatically kuzoba newele lakhona elububi. Njalo mwenza into enhle kuba neopposition. I-opposition yobuhle ububi. Ububi kodwa umemi, ububi oplani. Ububi akuyonto efisayo. Kodwa ububi budalwa ukuthi wena kunento enhle ngoba ngeke ube khona ububi ubuvele wenza into embi. Ububi buzovela ngoba wenza into enhle. Shuthi ngesikhathi wenza into enhle automatically kuzoba nento ezo-opposa into enhle oyenzayo ewububi. Bese lithi izwi lenkosi ungayeki ukwenza okuhle, ungayeki ukwenza okuhle. Ngoba uzovuna ngesikhathi enjani? Esifanele. So isho ukuthini lento ukuthi uzovuna ngesikhathi esifanele? Ngifuna abalaleli emakhaya bayinakisise lento esokhuluma ngayo ngoba kuyamlimaza umuntu ukwenza into enhle eqhamuka embi. But ngifuna unake izwi lenkosi. Lithi ungakhathali, ungadangali ukwenza okuhle. Ngoba you shall be rewarded ngesikhathi esifanele. Shuthi kunesikhathi sokwenza okuhle. Ibe khona iopposition embi. But uNkulunkulu abheka isikhathi ukuthi kunesikhathi sakho. Wonke umuntu emhlabeni unesizini yakhe. Wonke umuntu emhlabeni uNkulunkulu unesikhathi ambekele sona. Kunomlaleli ekhaya njengamanje udangalile. Njengoba ungibukela namhlanje unembuzo ukuthi yaze kube nini ngenzela abanye abantu izinto ezinhle. Ubonakala ukhathele. Kunekhiye waqala ngalo. Ngikhuluma nomuntu wenza izinto ezinhle emsebenzini the workplace la usebenza khona. Wenza izinto ezinhle in return awubona kwenzekani. Omunye wenza izinto ezinhle emphakathini kodwa in return kwenzeka izinto ezimbi empilweni yakhe. Omunye wenza izinto ezinhle ebandleni la ikhonza khona kodwa ukubonga akakutholi. But lithi izwi lenkosi ungakiyeki ukwenza okuhle. Do not cease doing good. Ngoba uzovuna ngesikhathi enjani? Esifanele. Khona isikhathi sokutshala, mawenza okuhle usatshala. Mawenza into okuhle enhle uyatshala. Na umbuzo babulukuza umuntu ongibukela nje abantu uzebuza wona uthi na ngesikhathi ngenza into enhle ngenzela abantu. Uma ngenza into enhle ngoba nansi into edangalisa umuntu, nansi eqeda abantu amathi ithemba ukuthi wenza into enhle kodwa ubuhle akaboni. Kodwa lithi iBhayibheli ungakiyeki ngoba uzovuna ngesikhathi esifanele. So kunesikhathi sakho onikezwa sona uyatshala. Kunesikhathi sakho onikezwa sona wenza ubuhle. Bese banesikhathi sikaNkulunkulu sokuthi akureward ngalento athi uyenza enhle ngesikhathi esifanele. Unomlaleli ufuna ukukhuluma naye ekhaya angilalele kahle. Wenza izinto ezinhle. And we are about to quit because awubona ama results.
But buka izwi lenkosi. And uNkulunkulu into ayikhulumile ayinela. Lithi iBhayibheli noma ziziningi ithembiso zenkosi zonke kodwa siuyebo. uNkulunkulu ukhuluma izwi lakhe. Now mase bakhona izinto obona zi-opposa into esho izwi lenkosi. But kufanele ukubamba into esho uNkulunkulu. Do not cease doing good. Because wena uzovuna ngesikhathi esifanele. Shuthi wena njengamanje unethuba lokwenza izinto ezinhle. But uNkulunkulu unesikhathi esifanele ukuthi akuvuze wena. Amshazi. Mhlambe izwi lenkosi ke silifunde kuba ngathi leyiphikisa. Ngifunda sibheke uLuke 6:31. Luke 6:31. Yes. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo. Awuphinde futhi. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo. Okay. Lokho mina ngifisa ukuthi abantu bakwenze kumina. Yes. Angenze njani? Angenze njalo. Bamchazi, kuna nje efika idida abantu. Umuntu expect ukuthi abanye abantu benze izinto ezinhle kuyena. But yena bengakaqali. Ukwenza. Uthi abantu abamfuni kodwa bengaqali ukufuna abantu. Uthi abantu abamthanda bengaqali ukubathanda. Uthi abantu abamenzele lutho oluhle kodwa ubengakaqali ukwenza oluhle. Na kuna indaba emfishane nje ufuna ukuyibeka. Kunomuntu wayecomplain ukuthi abantu emphakathini abamthandi. Njalo nale complain ukuthi abantu abangifuni. Yazi kunomuntu engina ongilalele abantu uthi abantu abamfuni. As a result of that naye wenza into eyenziwa abanye abantu. Lo muntu one day ngoba une stress sokuthi abantu abamfuni, abantu abamthanda. Usekumfundisa. Uthi umfundisa awumenzele njena awungiyele entabeni noma emaweni. Uzofika khona umemeze uthi ngiyakuthanda. Wena ngibuyisela impendulo. Emaweni siyawaza nawo. Uzofika nje umemeze uthi ngiyakuthanda, usiyobuya ngibuyisela impendulo wena. Afikaye bayazi ke emakhaya abantu ukuthi uma umemeze emaweni uthi ngiyakuthanda. Kuba ne-echo. Na memeze. Na wathi siyakuthanda. Ngiyakuthanda. Wayibuyisa impendulo. Mefika uthi emfundisi yazi ngibona isimanga. Ngithemba ngithi ngiyakuthanda intaba nehosha zananela. Ngiyakuthanda. Uthi umfundisi angizwanga kahle angiphindele. Amen. Zitheni ihosha. Uthi thezi ngiyakuthanda. Awu. Uma into engaphefumuli ithi ngiyakuthanda. Abantu wena bangakuthanda. Ocomplaina ngabo. Kodwa into engakhulumi ithi ngiyakuthanda. Awungenzele nje awuqale wena. Uthanda abantu. Now nathi nafuna siyibheke. Izwi lokuqala babushazi lithi singangiye kwenza okuhle. Ngoba siyovuzwa ngesikhathi esifanele. Bese lilele sibile silifundayo kwincwadi kaLuke chapter 6:31. Awuliphinda abalali baphinde balizwe. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini. Mina bangithanda. Yes. Ukuthi abantu benze okuthile kumina. Yes. Qhubeka. Yenzani njalo kubo. Ubani ufana qale? Kufanele qale nini? Ngeze lento abantu lento mina ngifisa ukuthi abantu bayenze. Ayiqale kubani? Iqale kimi. Now. Yini i-aim yami yini ngifunani la. So mangiqala ngithanda abantu. Ngifisa ukuthi noma mangiqala ngenzela abantu izinto ezinhle i-aim yini ukuthi bona ngokwesiko lenkosi esifundeni. Ngifisa ukuthi benze njani izinto ezinhle ngoba imina ngiqalile. Nazi le ndoda yahamba yanjani otshela intaba. So nje mfana sami uyenza kubantu. Bazalwane khona ngifuna ukisho umlaleli wami onongibukele ekhaya eyiqiniso. Izwi lenkosi lesilifundayo. Lento esifisa ukuthi abantu bayenze kuthina kuqalisho njalo. Ayiqale iyenziwe yithina. Na umbuzo. Mangiyenza lento ngifisa ukuthi njani
nabantu bayenze kumina. Bamshaza ngazi. Ake nginikeza abalaleli besalele. Mhlawumbe ungaphawula uthini kule ndaba. Nanti izwi lenkosi. Lento engifisa ukuthi ubabshaze angenzele yona. Lithi iBhayibheli aqale mina ngiyenze le. Baba usakhuluma nje nginalento ukuthi uma ufuna ngempela ukuthi uthandwe ngabantu noma uthandwe emphakathini ohlala kuwo noma uthandwe ngabazalwane kufanele kungayeki nawe ukubathanda njengoba usisho nje ukuthi kufanele beqale kumina kube yimina engenza lokhu engifuna ukuthi bakwenze kimi. Amen. Naw ke isikhathi esiningi njengoba usho nje baba ukuthi uyakuqala ukwenza okuhle ulindele phela ukuthi bazokwenza njengoba nawe wenza kodwa ubone bengabuyiseni kodwa izwi lenkosi ke selizivezela ukuthi asiqhubekeke sikwenze singadangala. Naw ke umbuzo ke uthi baba uma ngabe sengenzile ngilinde isikhathi esingakanani ukubona ukubuyiselwa kwezinto engisuke mina sengizenzile ezinhle ngizenza kubantu. Okay, siyabonga kakhulu umlaleli ekhaya usabulalela. Now imibuzo ebalekile. 1. Lithi iBhayibheli angenze njengalokho ngifisa ukuthi abange benze kimi. Abantu abasenzeki. Ngicela sibheke lo nto. It's very critical that we look at that aspect ukuthi uthi uNkulunkulu angenze lokho noma angenze njenga lokho engifisa ukuthi abange abantu bakwenze kimi. Nami sengiqalile njengoba inceke inkosi ibuza. Sengiqalile ngiyakwenza abantu abasenzi. Ngicathi into elimaza abazalwane endaweni eyiningi ukhuluma kwezwi lenkosi ba expect ukuthi izinto ezokwenzeka according to ukusho kwezwi lenkosi izinto engenzeki kanjalo. Abantu abaningi bakhwithe kwenzeni izinto ezinhle ngoba izinto ezisho izwi lenkosi bayibona zingenzeki empilweni yabo. Bangaka abantu emabandleni ade benza izinto ayisenzeki sebeyekile ukuzenza. Bangaka abantu emsebenzini noma umsebenza kuyiphi industry noma ngabe usebenza emsebenzini government noma kwi private sector kunezinto okuzenza kodwa abantu abenzi njengoba jubenze. Umbuzo uthi ngenze njani ngenza izinto ezinhle abantu abenzi njengoba mina ngibenzela. And the land ilimaza abantu abaningi. Okunake ukuthi kwenzekani uma wenzela umuntu enhle ngabubi. Babushazi ngifuna ukusiqale sibheke la. Uma ngenza into enhle mase sibe nale mindset yokuthi uma wenza into enhle uma wenza into enhle uyenzela abantu. Amen. Once waqala wa understand ukuthi uma wenza into enhle usenzela wena. Okay. Angiphindi. Mama bane understanding ukuthi yonke into oyenzayo uzenzela wena. Awenzela abantu. Uma waba nale understanding ukuthi engikwenza mina ngizenzela mina angenzela abanye abantu ngeke ngiye kwenza okuhle. Uzoba nayo le understanding ukuthi ngelinye ilanga lento ade ngiyenza ngizovuna. Noma ngelinye ilanga lento ade ngiyenza ngizovuna ngesikhathi esifaneleyo. Isikhathi esifanele njengokusho kwenkosi. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu uzongivuza noma uzongireward ngesikhathi esifaneleyo. Now kunanto efuna sibuke. Kunesikhathi lama wenza khona izinto wena uyijethe kufanele. Ake sibuke indaba yesizini. Umuntu metshala ephethe iside eyotshala unethemba. Umuntu meyotshala unefaith. Ukutshala kubiza umuntu onefaith. One mawutshala usuka egadile insimi. Utshala uhambe uyagqiba. Ifaith ukuthi ngithatha isidi ngimba umgodi ngiyishiye mase ngiyoyilalela. Imbewu yazi ukuthi kufanele ngenze njani. Imina engitsheliwe ngenza ukuthi noma ngenza okuhle abangabantu isidi leyo. Mina mangithethela isidi ngitshala emgodini isidi yazi kufanele ngenze njani. Ngicathi into elimaza abantu ukuthi aba understand ukuthi isidi mangiyitshala imina engizodla ithelo zesidi akubona abantu abazodla ithelo.
ukwenza into enhle kwabanye abantu ya planting noma ya sowing a seed. Into enhle efanele uyenze ukurelax. Ukurelaxa noma abantu osutshalile kubona befuna ukujijela amagabade. Bengabuki. Into efanele uunderstand ukuthi lento athi uyitshala ubuyitshala kwenye indawo. Because wenza izwi hayi labantu wenza izwi kaNkulunkulu. Lento ukuthi yenza okuhle kwabanye abantu ungayiki. Uzovuna ngesikhathi esifanele. Ibengayona instruction yomuntu bekuyi instruction kaNkulunkulu. Ozomela leyo nto akuyena umuntu. Wena uzokwenza into enhle kumuntu in return enza into embi kuwena. Wena into efanele uyibambe ukuthi lento athi uyenza wenza instruction kabani? Instruction yomuntu noma instruction kaNkulunkulu. Abantu balingazokuthi benze izinto ezisho uNkulunkulu, abantu bangazenza izinto ezinhle njengokwenza kwabo. Bona bayeka into eshiwo uNkulunkulu bafuna ukuphindisela njengokwenza kwabantu. Wakhohlwa ukuthi into engiyenzela uNkulunkulu ngizenzela mina. Umuntu ozovuna imina ngesikhathi esifaneleyo. In other words, umbuzo ukuthi one ngiyenza into enhle. Abantu abayenza into enhle kumina. Fangenze njani? Ngingayeki. Lithi iBhayibheli singakiyeki. Siqhubeka. Akuyena umuntu osho njalo, yizwi kaNkulunkulu. Angiphinde. Kunezinto obuzenza zinhle. Instruction yezwi kaNkulunkulu. Uyekiswa abantu ngoba bekulimazile. Uyekiswa abantu, yazi kunabantu nomlaleli nje abantu bangikhuluma. Ubenza izinto ezinhle. Etside banzela kwenza kulona. Noma emsebenzini awangabongwa bamgxeka bamhleba kodwa uthi akenza izinto ezinhle izwi kaNkulunkulu lithi akangayeki yena wayeka ngenxa abantu abahlebayo kanti abahlebayo badlula kodwa izwi lizoba forever. So ngizotshela umlaleli namhlanje bamhlaza uphile emphakathini uphile esontweni nabazalwane bangakabazalwane okwabenzela izinto ezinhle. Abantu bafike bangabonga, abantu bafike babonga. Does it mean ngalaba bangabonganga sefanele uyeke? Lithini izwi lenkosi? Lithi izwi lenkosi asingayiki ukwenzani? Okuhle. Ake ngibuyele umbuzo wesibili. Kuze kube yini? Simple. Simple. Umuntu nesikhathi sakhe anikezwa sona yithuba. Uyatshala. Ngesikhathi ngenza izinto ezinhle. Ngizola ngiyatshala. Ngitshalela bani? Ubani ozodla? Imina. Nansi isithi ngiyiphethe. Ngiya la emasimini. Vinga itshala. Ubani ozodetermine isikhathi? Imina. Mpini. Lalela ngifuna ungilalela. Nansi isithi ukwenza izinto ezinhle. Kuyimbewu, ukuphatha imbewu ukwenzela abantu izinto ezinhle. Ngiyake ngithi kubantu ungabonikela uma ungalindele lutho. Ukunikela ungalindele lutho kufanele ukuthatha imbewu ilahle emanzini uyalahla. Umuntu onikela yazi ukuthi uzovuna. Umuntu onikela yazi there is something azoyithola in return. Lo muntu akayiki. Yabona babushazi. Wawatshala. Amen. Ngisathi utshalo wahlala khona ensimini wathatha isigqiki noma wathatha isihlalo walinda imbewu. Hayi cha. Uyatshala nje bese uyalinda ukuthi kuqhume lokho. Ulinda khona ensimini. Cha, awulindi khona. Ulinda kuphi? Uyagoduka. Yazi iproblem yabantu ke ngifuna ukulalela. Abantu bayatshala ensimini ngenzela insimu bani umuntu. Insimu umuntu umenzela umuntu into enhle, isithi la iphethe. Yes. Ngifuna ukutshela imfihlo namhlanje. Insimu yangempela uNkulunkulu. But mengikunikeza ithuba ukunikeza ithuba ngokubantu ngomuntu ngoba ngeke wena usuke la ezulwini uphathe isithi uyinikeza uNkulunkulu. Let me tell you something. uNkulunkulu ayikho into ayidinga kuwena. Unazo zonke izinto. Uma umuntu umenikela kuNkulunkulu enikela impilo yakhe emukela uJesu ke isiza yena. Hayi uNkulunkulu lezi. Uma ngithatha imali nginikela ngipha abampofu. uNkulunkulu nemali le mali enginikela ngayivela kuyena. Akwazi ukubhosa uhamba ubala uthi sengaphosa imali ngenza ukuthi no akwazi ukubhosa
ngeke uthathe isithu ugibela unazi itebhisi yokezulwini noJakobe ngesikhathi ebona itebhisi ufuna ubambe wabona isitebhisi eside esifingelele ezulwini ekuphetheni kwaso kwakubuso amandla kwabonela ama angels ulalele kahle enyuka ehla enye indaba soyicoka ngelilanga ukuthi alithi iBhayibheli ayehla enyuka lithi ayenyuka ehla ngoba khona into efana ithathe kuthina ihambise ezulwini bese bakhona isuse ezulwini ayilethe la emhlabeni uma ngitshala nginyusa izinto zami ezulwini kodwa umuntu ubekiwe eduze uthi ngitshale kuyena ngoba mina ngidinga something from God uma ethi uNkulunkulu angitshala uma ethi angenza okuhle kubantu usho ukuthi imina ngidinga okuhle kuNkulunkulu abantu bemenza okubi kumina mina ngimenzele okuhle insimi yami iyohlala ivundile akathi uNkulunkulu yenze okuhle uzovuna ngesikhathi esifanele usho ukuthi iwashi le reward liphethwe uyetho iproblem mina nginikeza ubabshazi izinto ezinhle yabona le jacket ethi ayigqokile ubabshazi let's say wayiphiwa yimina ngiyahlangana naye endleleni sengihlinele yazi babshazi awutshale ensimini uthatha isihlalo masubheka kanje usigqolozele la utshale khona yes abantu babshazi balingaza ukuthi batshale ensimini noma batshale kumuntu umuntu uyohlala umuntu angipheni umuntu ohlala njani umuntu yabona nje ukuthi umuntu size sithi sisho noma izulu sithi abantu bayafana and bazophika nabantu oluzwa izinto kaNkulunkulu hey bazalwane siseva uNkulunkulu osithandayo siseva uNkulunkulu osinika amathuba uNkulunkulu usinikeza amathuba babshazi nangezitha zethu othanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena hey uNkulunkulu njengoba ekhuluma kanjani so ekhuluma imfihlakalo bethi thanda umakhelwane wakho yazi ke lento engisho ayishiwe izwi lenkosi ungilalele kahle ngeke ngithi indlela ezulwini idlula amakhelwane angiphindi indlela ezulwini idlula kamakhelwane ngoba umangalelwa ngaye njengoba esontweni umhlinele ungamkhulumisi nibanga izinto engekho uyazi uzothi umunge yababa sesijule izinto evamise ukubangwa umakhelwane babshazi izinto engekho azive zincane kodwa usathana ngoba uyazi khona into efana uyitshale ukuze uyivune wenza isho ukuthi wena uphinde ugumba umgodi ukhipha imbewu esizovuthwa yo ukumelana nabantu obenzela izinto ezinhle ufana nomuntu othatha leyo mbewu ade itshalile ayigumbe wena yoloku ulindele izwi lenkosi uthi uzovuna ngesikhathi esifanele ubona ungavuni kanti wena ngenzondo ukuthi abantu benze izinto ubenzela izinto ezinhle listen don't cease doing good don't stop doing good ungakiyeki ukwenza okuhle wena uzovuna ngesikhathi esifanele uNkulunkulu nesikhathi sakhe uNkulunkulu nesizini uNkulunkulu bese yazi uNkulunkulu bese fake babushazi lento ngikhuluma ngoba ngiyibonile yes ngibe naso ngesikhathi la ngikhala khona angazi futhi ngicela ukutshela yazi mawenzela umuntu into enhle wangakubonga wakuhleba wakukhuluma kabi ngicela ukutshela namhlanje isecret okwazi ukuthi reward umvuso omkhulu yabona ngesikhathi wenzela umuntu into enhle ukubonga kwakhe kube inhlamba ukubonga kwakhe kube ukuhleba ukubonga kwakhe kube ukugxeka yazi ukuthi uNkulunkulu azokunikeza yona enkulu into efana uyeza ungayeki noma usuzwa abantu bethu usibani uthethe ngawe uyazi ngento abenza ukuthi abantu bangazwani emhlabeni baxabana nje bezwana abantu babanga into abangayizwanga bukhoma babanga into abayizwa ngomunye umuntu uthi usebe usibani abakhulumisana kuze namhlanje wayengekho ngesikhathi ethi usibani uthe abakhulumisana lalela ungavumeli abantu bakudiscourage entweni uNkulunkulu athe yenze awenzeli bona uzenzela wena ukwenza izinto ezinhle kubantu ukutshala
insimi yakhona isezulwini bona noma bengenzani dlula kubantu namhlanje ukufunda ukudlula kubantu umthetho wabo abantu ukuthi benzelwe kahle bona babonge kahle ababonanga imali nababushazi uyabona nje bonke isikhathi lockdown ake ngitshele umuntu osekhaya uNkulunkulu ubeka lento enhlizweni yami uthe isikhathi lockdown isikhathi sokutshala angiphindi uthe kumina isikhathi lockdown isikhathi sokutshala akusona isikhathi sokuqhatha usize isikhathi sokuthi uphathe imbewu ubuke mawunembewu ubuke ungatshala phi uzobona makudlula lockdown khona izinto ozozidla uzidla ngokuthi ngesikhathi wena isizini engathi ayivumi ngesikhathi sithenga isimo yabona bazobheka ilanga uzobheka imvula ubheka amafu uqinisele nembewu iyobolela esandleni iyobolela emaphaketheni isikhathi sokutshala manje uyazi lento ayibona yenziwa abantu ungayithathi kancane sokuthi njoba lockdown abantu bayatshala njoba bebhizi benikele bayatshala ngifuna uku-encourage abantu abatshalayo noma ngabe abantu benkampani noma ngabe umuntu ungayedwana obhizi wenza mhlawumbe i-soup kitchen ubhizi unikeza abantu ama-food parcel lento oyenzayo uzenzela wena uzovuna into engozi ukuthi ngesikhathi sokutshala bathi abantu ayikho imvula ngiyavuma i-lockdown ayikho imvula kodwa mina ngitshela ukuthi iba ne-wisdom njengoba kuyi-dry season tshala kunabantu mhlawumbe bomshazi ake ngibuze wena uthini kubantu njengamanje ababazalwane abathi lockdown uNkulunkulu uyazi i-lockdown uNkulunkulu uyazi lesithe engiyiphethe hayi ngizohlala naye ngoba i-lockdown ungathini abantu abanjalo izothi asike sibhukula ngathi isikhathi sokubhukula lesi esasho baba ukuthi isivuno sikhona emva kwayo lockdown isivuno sikhona uma ukuthi angitshala umthandazo angutshala umkhuleko uma ukuthi angitshale ngefasting angitshale ngefasting uma kubiza ukuthi ngikhiphe imali ngitshale nginikele la nganikela khona asike senze njalo bazalwane singabeka amageja ethu phansi ngoba uNkulunkulu ubheke thina ukuthi siphume senze njengoba yena eshilo ezweni lakhe ukuthi uma sikwenza sizovuna ngesikhathi esifanele ngesikhathi njani esifanele yazi ingikhumbuza indawo yesifazane yazi konke engiyifunde ngoNkulunkulu uNkulunkulu akagqwabi umuntu yazi uNkulunkulu ngesikhathi ethi uMoses acela umnikelo wathi akawucele kubantu abanhliziyo njani evuma hayi abanemali eningi akashongo njalo wathi abanenhliziyo njani yazi bamshaya nomuntu onganikela ngo-10,000 noma ngo-100,000 uthi inhliziyo ingavumi wenzani lo muntu because uma unikela uNkulunkulu uhlola inhliziyo akusizi ukuthi ngifuna ukubhosa ngibona abantu nginikela ngo-100,000 kodwa inhliziyo uNkulunkulu ufuna uyibambe lento i-underline ufuna abanikela benhliziyo zabo zifuma uNkulunkulu was specific methi Moses konke kumnikela kubantu abanhliziyo zabo ivumayo hayi kubantu abanemali eningi kodwa abanenhliziyo njani evumayo ngifuna ukuthi kuwena isikhathi sokutshala isikhathi sokwenza izinto ezinhle kunabantu abazovuna abangabantu abangezukuvuna isikhathi sokuthi manje utshala isikhathi sokuthi wenza izinto ezinhle kubantu ungayeki ukwenza okuhle uzovuna ngesikhathi esifaneleyo babishazi kunento engifuna siyibheke sesoqeda ngifuna sibheke lento ukuthi yini enzekayo noma fanele wenze njani umlaleli ekhaya uyatshala kwenzeka ukuphikisana ake sibheke amavesi ambalwa ngoba khona umuntu wakwatshala kwenzeka into ephikisanayo nokutshala kwakhe ake sibheke uMatthew 13 verse 24 sofunda no25 no27 no28 sigcine ku29 awuvula u24 Matthew chapter 13 verse 24 omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi umbuso wezulu umuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe kepha abantu besalele kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka asibambeke uhlwanyelile uhlwanyele nini lo muntu futhi uhlwanyele mini ngoba lithi izwi lenkosi ebusuku noma kusihlwa isitha safike satshalana ukhula funa ubambeke
isizini noma isikhathi sokutshala siba semini. Yes, Baba. But njalo mawusutshalile isitha njalo sifike ebusuku sitshale ukhula. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi njoba singabantu sitshala masabazama sitshala. Isitha sikhadile. Sifuna ukulimaza umuntu otshalile. Sifuna ukudiscourage umuntu otshalile. Sifuna ukuqeda ithemba umuntu otshalile ukuthi angaqhubeki nokutshala ngoba mayetshala ubone into angayitshalanga. Ngicela uqhubeke. Kwathi ukuba likhule ikhaba kuthele isithelo khona kwabonakala nokhulu. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye Nkosi awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilitholephi ukhula na? Maqhubeka. Wathi kuzo lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye uthanda ukuba siye ukulibutha na? Kodwa wathi cha. Funa nithi nxa nibutha ukhula nisiphule amabele kanye nalo. Yeah, qhubeka. Yekani ke ukhula Bamba yenze njani? Yekani Ukukhuluma kukhule nawe ekhaya utshalile. Ubona ukhulu lwabantu olungabonga. Ubona ukhulu labantu oludiscourage, ubona ukhulu labantu olugxekayo, olwenza izinto ezimbi, wena ubenza izinto ezimbi. Ukhula lo lutshalo ebusuku. Yes, Baba. Umbuzo lenziwa njani ukhula funa? Verse 30. Yekani kukhule kokubili ndawonye. Ngiyalithanda yekani njani? Kukhule kokubili ndawonye. Yeka lento enhlo yenzile qhubeka uyenze. Okay. Nale emba abantu abayenza kuwena khuleka. Yes, Baba. Does it make sense? Yes, it is. Angiphindi. Kenza izinto ezinhle kubantu abantu benza izinto ezimbi. Omunga ukwenza into embi akubizi ukuthi mhlawumbe azazokushaya. Lento ukuthi angabongi kuyalimazana. Ngelimazana. Ungabongi nje kukodwa kuyalimazana. Ukubonga ngelenga sokhuluma ngokubonga ukuthi kwenzani ukubonga kumuntu. Lento ukuthi wenza into enhle umuntu avele kuba ngathi awenzanga lutho. Kuyalimaza. Kodwa ngizothi iqhubeka. Ukhulu igama laleyo nto. Omunye umenzela into enhle. Wakamenzela umuntu enhle athi bengifuna impuphu yakhe, bengifuna irice. Wakwenza into njalo. Bengithe ngifuna irice lakhe, umenzele ubona isidingo wena. Ungaphiki nepride, ipride leyo. Khona umuntu othe nesidingo umenzele into enhle according to isidingo sakhe, ngenxa yepride angaboni uyasizwa. Acathi bamhlambalazi. Ahluleke ukubonga. Ukhula lona. Ipride le anayo iyukhula. Musa akawona ngenxa yokhula mazinjani masuyayeka ukwenza okuhle. Ngoba nje wenza okuhle awenzeli yena. Wenzela wena. Uyatshala. Musa lokubuka la utshale khona uzomila nini. Yekela kuzomila ngesikhathi esifanele. Ake sibheke ukuthi ukhula lenziwa njani. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe ngesikhathi sokuvuna. Ngiyakuthi kwabavunayo buthani kuqala ukhula nilubophe izinyanda ukuba lushiswe nibuthele amabele engotsheni yami. Okay, ake sibambe lapha. La sithola otshalile utshale imbewu enhle. Yes, Baba. We expecting that. Amen. Ngala kufika isitha sitshalo ukhulu. Now babuza kwenziwe njani? Yeke kukhulu kokubili. Wenza izinto ezinhle, abantu benza izinto ezimbi, yeke kukhulu kokubili. Akuwena ozosiphula. Mina into engisho ngayo ukuthi umethe uNkulunkulu singakuyeka ukwenza okuhle. Uyena futhi ozokwenza okuhle kuthina. Akubona abantu abazokwenza okuhle kuthina. Ozokwenza okuhle kuwena yilo thenza okuhle. Ongakuyeki ukwenza okuhle ngenxa yabantu. Musu ufuna uhamba usiphula yonke into uzosiphula no uzosiphula nalento etshalo wena. Yini ukusiphula okutshalo wena ukuhamba ugceka abantu indaba ningabonga bebengabonga kunani. Yes. Kanu Jesu obenzela izinto. Kanu Jesu obaphilisa. Kodwa ke selibethi mbethele wayekho babekhona. Yebo? Shona ngoba manje ukwenza izinto ezinhle, mawuzongibambela lento, mawenza into enhle wenzela abantu uzenzela wena. La utshela khona ngizofuna wena.
Now ngifuna sibheke a king now. Okay. Funa sibheke a king. A king. Eyatshala izinto ezinhle. Ake sibheke uHebrew sagcina ngale 12 verse 3. Hebrew 12 verse 3. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izoni ukuze ningakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Awuphinde ukuze kanjani? Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izoni ukuze ningakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Mlaleli sesothanazi. Ngizothi ungayeki ukwenza okuhle. Do not stop doing good. La asifunda khona incwadi kaMahebrew chapter 12. uJesu lo sivezelayo wakhuthazela ehlushu kwaze kuba sekupheleni. Why Jesu ukhuthazela bamshaya sesothanazi? Why Jesu ungayeki kwenza okuhle? Why Jesu noma kunokugxeka kodwa iassignment yakho izela uyeke. Une-assignment eninikwe uNkulunkulu ungayeki. Jesu wenza okuhle uphilisa abantu abangibabuza ukuthi uphiliselani ngeSabatha. Weza indaba yokushasa. Amen. Wenza into enhle. Abantu bambuza ukuthi uphiliselani ngeSabatha kodwa wenza into enhle. Uyabona? Uyabona abantu abagxekayo? Yeah. Utshala into enhle uJesu. Umuntu kade ashwabana isandla. uJesu yasilula isandla. Abantu ababoni ubuhle besandla esilulekile. Njoba nawe bengaboni ubuhle bezinto ezenzayo. Yes. Abantu baye kubuhle babheka usuku. Abantu abenzele izinto ezinhle bacinga amabala angathi shu. Abantu abenzele izinto ezinhle bacinga ama weaknesses akho. Wonke umuntu la emhlabeni nama weaknesses. And ukuhamba umba ama weaknesses abantu akukusizi. Ngoba nawe nama weaknesses akho uNkulunkulu akusiza kuona. But la uJesu akagcina uJesu kuyeke ukuphilisa abantu ngeSabatha. Waqhubeka. Mhlawumbe kumele ngisho kabi mncebo. Abantu bayaphilisa nini? Ngali Sabatha. Indaba kaJesu mina bengididi. uJesu uphilisa abantu nini? NgeSabatha. La kaIsrael. Azi kahle ukuthi umthetho uthini. Uyazi umbuza wedwa. Uthi kuvumelekile yini ukwenza okubi noma ukuhle ngeSabatha? Okay. Ngoba indaba ukuthi ngenze into enhle ngingakiyeki ukuthi ungakiyeki ukwenza okuhle. Abantu mhlambe ngizozwakala kabi. Ondesi. Amen. Ingane bishwabene. Yes. Amazwi umuntu bengasebenze khona imisebenzi engaqualify kuyenza. Yes. Fana njengokuthi Ingane udisable umuntu. Akwazi ukwenza imisebenzi. Uneminyaka uyafisa ukwenza izinto engabiyazi. Enze njengabanye abantu. Akwazi ukuyenza. Mase kwazi ukwenza umase kululeka ingane sekwazi ukwenza izinto. Abantu abanandaba nabo bonke ubuhle. Wani ukuleleka kwengane into enhle. Yeah. Emva kokululeka kwengane kuzoba nama results amahle. Lo muntu uzohamba usebenza, uzoba ufirst athola umsebenzi. Abantu abanandaba na yonke lona. Abantu bacenga ukuthi yini embi uJesu ayenzile singayicinga. Bazothola umgqibelo. Okay. Ngibeka kahle. Bazotholani? Umgqibelo. Yes. Okay, ngicela ukubuza mhlambe uzongibeka. Yini okwenza lo mgqibelo lo wazala? Umgqibelo usuku nje baba. Wakwakwenzelana umgqibelo? Ayikho into engangayithola bona. Ikhona into okwenzelwa iSabatha? Lutho baba. Ayikho. Lutho. Kodwa ngifuna ubambe lento. Ikhona into ongayenzelwa uJesu ngeSabatha. Now la engikhuluma khona ngifuna ubheke kahle. Ngikhuluma mina ngoJesu otshala iseed yobuhle kuphila abantu. Bese kukhona abantu abafuna ukugxeka, abafuna intembe entweni enhle. Wena njengoba wenza izinto ezinhle, abantu bacinge izinto ezimbi kuwena. Lalela, yeka ukubuka abantu nokulalela abantu uqhubeka kwenza umuntu enhle.
Lithi izwi lenkosi uJesu akayeka wakhubazela waze wakhuthazela waze bese kuphelile. Kunabantu I'm about to pray. Kunomuntu obenza izinto ezinhle. The person is discouraged. Akasenze izinto ezinhle. Akasaqhubeki nokuthi ade benza. Mhlambe sesigcina babushazi ungathini umuntu obenza izinto ezinhle emsebenzini la esebenza khona ebandleni akhonza kulona benza izinto ezinhle enzela abantu izinto ezinhle abambonga ungathini kulomuntu esothanazi esasho baba sekhulumile kakhulu uNkulunkulu emkhulumisa ngizothi mfowethu dadewethu ngawumama ngawubaba imisebenzi emihle uNkulunkulu oyenzile phambi kwamehlo akho uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu uyabuka njengoba eshilo ukuthi enza lindela yena awukuthi ukudlula kancane kubantu ubaba sekuphinda phindele kwakaningi ukuthi asike sisukudlula kancane kubantu kodwa sibheka yena oshilo ukuthi masenze and kunomvuzo esizovuza ngokwenza njalo ngizothi mfowethu dadewethu ungayeki ukwenza okuhle amen asibambe la sesathandaza ncane amen uNkulunkulu uzokuvuza ngesikhathi esinjani esifanele amen uNkulunkulu uzokuvuza ngesikhathi enjani esifanele lalela lesizini yakho wena iseduze abangiseduze abangesebeyangena kona ababoni ngesikhathi uzongena kwisizini yakho izimpi enkulu ngesikhathi uzongena kwisizini yakho ukhula lubaningi ngesikhathi uzongena kwisizini yakho izitha zibaningi ori mtshela ukuthi bongayazi prophetically ngesikhathi izitha zanda kusho ukuthi isizini siyashaya ngesikhathi izitha zanda kusho ukuthi usizovuna ngesikhathi abagxekayo bebaningi kusho ukuthi isivuno siyamangalisa wena uyeke ukumeja akubheke bangaka abantu abagxekayo manje yini ungathanda abantu abagxeka ubameje ngezivuno ukuthi inkulu into ezayo musukhwitha khonto enkulu ezayo ake ngitshela inceko eshumayela izwi lenkosi ngendlela engaboni ayiboni ma results ubunga uthungiwe nje bakushashumayela ukuthi ibandlo lidala linabantu abawu20 kodwa unothungiwe ungayimethi ungayikali ngaba ngabantu ake ngikhuluma kumuntu othile kunomuntu osefuna ukuyeka into ayithungiwe ufuna ukwenza njengaba ngabantu ungenzi njengabantu ima kwi-track yakho uzodisqualifya uma uphuma kwi-track yakho ugijima noma ungawina kodwa i-reward ngeke uyithole angiphinde kunomuntu basigida ama-athletes begijima agijima kuma-tracks abo uma uphuma kwi-track yakho uzophazamisa umuntu uma ugijima kwi-track engayona yakho noma ungawina ngeke uthole noma ungafika kuqala entanjeni kodwa i-reward ngeke uyithole because ugijima ungasagijime kunabantu kuney'nceko kunabazalwane ababona abangababandla babakhulu ayibuze ukuthi kwenzekani ufuna ukuphuma kwi-track akabona uNkulunkulu embizele khona kunesizini uNkulunkulu nezinto ezincane kuthemba ngazo uNkulunkulu nabazalwana kubizele kubona bayingcosana okwamanje kodwa uNkulunkulu uyakutesta ngabo insimo otshala kuyona ngelinye uNkulunkulu uzokuriward ngesikhathi esifanele ungayigxeki into ungayibukeli phansi into uNkulunkulu akuphathise yona ungayibukeli phansi sithi akunikeze yona uthi tshala ungafuni ukuyikala ngaba ngabantu wonke umuntu unobizo lwakhe gijima ubizo lwakho onebandla ne-membership e-1000 ubizo lwakhe uNkulunkulu akunikeza abantu abawu-40 abawu-100 ubizo lwami ubuwazini ukuthi labantu abawu-40 uNkulunkulu ungithembe ngabo uma mina ngingeze ukubanaka labantu abawu-40 ngifuna abantu abawu-1000 ngizobaphatha kanjani abantu abawu-1000 ngihlulwa abawu-40 uNkulunkulu unezinto la iqala khona ngazo abantu uNkulunkulu mekalalela wonke umuntu unesikalo sakhe and la uqala khona ungavumela abantu bakuphazamise la uNkulunkulu eqala khona ungavumela izitha zikumisa ukuthi uqhubeke ungayeka ukwenza okuhle ngenxa yokuthi wena ulunguze eceleni ngizothi namhlanje focusa la uNkulunkulu ekubizele khona wena unobizo wena unohambo nejeni gijima endaweni yakho musu ugijima kwaba ngabantu enkinto ekulimazile ecomparison
wena musuku baba ngabantu uNkulunkulu ukubize wedwa uNkulunkulu ukubizela into zakho wena uzovuna wena wedwa musukuyeka ukugijima ulibe lokuqalaza we are delaying the process yokugijima kwakho we are delaying the process yokuvuna kwakho kunezinto ofana uyivune udelay ukuthi ubuka abanye abafundisi kunomuntu eka Nkosi lento engiphethe ebuhlungu lezinsuku ebandla likaKristu uNkulunkulu izingceko ziyatshala mazithi yabheka isivuno zilebe lokuqalaza ngaphandle okay zithi sibani baqala ibandla kamuva kunami uthi uPhilip chapter 6 verse 1 noma 1 verse 6 lithi oqala umsebenzi omuhle kunini uyawufeza akazi uNkulunkulu aqala into ayiyeke halfway meqala into uNkulunkulu eqala ngawo uzoyiqedela wena ulingazi ukuthi into ozenzayo uqalaza abanye abantu namhlanje ngizokubiza awukugijime endimeni yakho mase ugijime endimeni yabantu tshala nje uNkulunkulu weshilo qhubeka kwenza izinto ezinhle uzovuna ngesikhathi esifanele ubiziwe lalela mangithi ubiziwe ukubizwa hayi ukuthi uzobe umpostoli mase kuthi ubiziwe hayi ukuthi uzobe umfundisi teacher mase kuthi ubiziwe uzobe umprofeti ubiziwe la ugijima khona ubiziwe tshala yenza okuhle qhubeka wenza okuhle ungayiki lalela ngani yami mawami baba wami ekhaya kulomuzi qhubeka kwenza izinto ezinhle uNkulunkulu uzokuvuna uzokuvuza ngesikhathi esifanele lalela lo mshado engikhuluma kuwona njengamanje kunomshado ongabhalansile omunye wenza kahle omunye wenza kabi uNkulunkulu uyabona kuhle ukubona uNkulunkulu wenza into enhle phambi komehlo wakhe kunokujatshelwa abantu bashayezana namhlanje kusasa bazobe bengayishayi abantu bayashintsha uNkulunkulu wami the God himself wakashintsha my God akashintsha I'm serving the God who changes not. He's the same yesterday, today, and forever. Akashintsha abshasa akashintsha suke endaweni yaseNtuzuma ngibonile izinto ngikubonile ukwenza izinto ezinhle abantu benza izinto ezimbi ngifikela eWaterloo ngo-2005 beku uJuly 4 ngifika la ziningi izinto bengizenza zingivukelile izitho endleleni but uNkulunkulu angifundisa lento ukuthi kufocus kubantu abenza izinto ezimbi kwenza ukuthi izinto ofanele uyivune ungayivuni izethu uzovuna ngesikhathi esifaneleyo babushazi ngicela uthandaze khona umuntu olimele ekhaya khona umuntu ekhaya usefuna ukuquit othi mina ngeke ngisazenza izinto ezinhle ngoba abantu bangilimazile ngizothi avuka ayithathe esontweni la khonza khona vuka uyithathe kulo nkampani oyisebenzelayo vuka uyithathe liyakubona izulu noma abantu bengakubona noma abantu begqiba into yenzayo kodwa ekhaya uyabona uzovuzwa ngesikhathi esifaneleyo kunesizini ezoshaya isiseduze. May God bless you. Mathandaza babshasa. Baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla. Thank you Jesus. Nonguyise womfelo wethu Jesu. Thank you Holy Spirit. Baba wena uqalile umsebenzi. Father uyakufeza futhi. Thank you Jesus. Uthe you never leave us nor forsake us endleleni. Siyabonga uNkulunkulu weqiniso. Ukukhuluma ngezwi lakho ngalolu hlobo. Yes. Ukhuluma imvuselele enhlizweni zethu. Baba sithatha amakhuba ethu amageja ethu. Sigijimela amasimini uNkulunkulu weqiniso. Wena uNkulunkulu wethu ozosivuza njengokusho kwezwi lakho. Baba naba abantu bakho uNkulunkulu weqiniso. Sivalelekile sidangele ngenxa ye lockdown. Kodwa wena uNkulunkulu khona. Wena oshilo izwi lakho linguyebo, izwi lakho lingu amen. Baba siyabonga ukuthi ukudangala kwethu ukuvuseleleka. Oh Nkosi yami, abanye bakhathele, abanye bashile ukwenza okuhle uNkulunkulu wethu.
ebusuku nasemini nantambama uNkulunkulu wethu wena uhlala uqaphele ngoba unguNkulunkulu ohlolakhe elibanze elijulile ubheka ekujuleni nasesithekeni uhlola izinto zenhliziyo uyabona okuhle esikwenzayo uNkulunkulu weqiniso siyabonga ngomvuzo omuhle nophelele ozowenza phezu kwebandla lakho phezu kwabantwana bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba sikunikeza udumo nenkazimulo ngezinto ezinhle uNkulunkulu wethu othe kuJeremaya unemicabango emihle ngeimpilo zethu siyabonga baba ukuthi kukodwa osicabangela kona ukusinikeza ukuthula empilweni zethu thatha udumo nenkazimulo nezibongo zonke zingezakho in Jesus mighty name. Siyabonga sabukelile ekhaya siyacela nentshumayelo namhlanje uyishare uyilike ucommente Facebook page yebandla Christ Ministry Church of Miracles YouTube Apostle DMJ Khumalo uNkulunkulu akubusise usabukele egameni lika Jesu waseNazaretha. Lord, it is me, the one you love. Lord, it is you. Lord, it is me, the one you said. I am here again, oh. I am desperate for you, God. I am desperate for your love, desperate for you. Why would open up?